Good afternoon. My name is Yaya, a General Manager of Sajak Cambodian Handicraft Incubation Center. Sajak is officially opened in March 2023, and we are here with about 1 hectare land site with 11 different skills that we have wood carving, we have stone carving, we also have rattan and seal weaving and so on. We are working now is to incubate our local artisan with traditional skill and also for the contemporary design. Hello, my name's Michael Rain and I'm the Programme Manager for Apopo in Cambodia. I've been here for 3 years and Apopo was first established in Cambodia in 2014 and we started mine clearance operations in 2016. Since then we've released over 40 square kilometres of land back to the local communities for farming and development. Right now, we also have the commission work with Apopo. We're doing a big red sculpture for our hero red Magawa. Magawa is Apopo's and the world's most famous rat. He was born in Tanzania in the year 2013 November. He was trained in Tanzania and completed his training that was somewhere around 2014 before being sent to Cambodia in 2015. តួនាទីរបស់ខ្ញុំគឺជាអនុប្រធានក្រុមនៅក្នុងក្រុម MDR02 នាងខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងកណ្ដុរម៉ាកាវ៉ាចាគឺនៅពេលដែលខ្ញុំបានឮថាកណ្ដុរម៉ាកាវ៉ាទទួលបានមេដាយអន្តរជាតិនិងការទទួលស្គាល់ទៅលើពីអន្តរជាតិមកនាងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងនិងមានមោទនភាពពីព្រោះការទទួលស្គាល់នេះគឺជាការទទួលស្គាល់ទៅលើការងាររបស់ពួកយើងខ្ញុំគិតថារង្វាន់នេះវាមិនត្រឹមតែជារង្វាន់សម្រាប់ក្រុមការងារប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាកិត្តិយសដ៏ធំសម្រាប់មុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលហើយវាបានបង្ហាញទៅដល់ពិភពលោកឲ្យបានឃើញពីការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការបោះសម្អាតមីននិងជួយសង្គ្រោះដល់អាយុជីវិតរបស់មនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះឈងឈុនខ្ញុំធ្វើការនៅសច្ចៈបានរយៈពេលជិត2ឆ្នាំដំណើរការនៃការឆ្លាក់រូបចម្លាក់កណ្ដុរយើងទៅរកវត្ថុធាតុដើមនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺជាប្រភេទថ្មភក់ពណ៌លឿងរូបចម្លាក់កណ្ដុរយើងមានចំនួន2ដុំយើងដឹកមកស្រុកពួកភូមិដូនកែវភូមិពីមដោយសាររូបកណ្ដុររបស់យើងវាមានទំហំធំយើងមិនអាចរកវត្ថុធាតុដើមទាំងដុលឬក៏បានទេគឺយើងមាន2ផ្នែកទី1គឺតួខ្លួននៃកណ្ដុរនិងផ្នែកទី2គឺកន្ទុយជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះគុយសកុនធីរីមានតួនាទីជាស្ថាបត្យករនៅក្នុងសច្ចៈនាងខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងសច្ចៈនេះរយៈពេល1ឆ្នាំហើយក្នុងការរចនារូបសំណាកកណ្ដុរនេះឡើងយើងក៏បានសិក្សាទៅលើការដាក់ទីតាំងហើយតកតងទៅនឹងរូបរាងរបស់កណ្ដុរយើងចង់ឲ្យកណ្ដុរនេះមានភាពតាក់ទាញដោយសារតែយើងជ្រើសរើសទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងសៀមរាប My name's Tom Grundy. I'm Marketing and Communications Manager for Apopo's Cambodia program. And I'm here at the site where we will shortly be installing the statue of Magawa, the world's most famous mine detection rat. First of all, we approached the Siem Reap provincial government to ask them if they would consent to let us erect a statue on public land. And we were surprised and thrilled when they offered us about 150 metres of the riverside in central Siem Reap, about 100 metres from Old Market. Satcha sent some of their experts down to review the site and they took all the dimensions and they laid the foundation and got working on the base. Apopo found a contractor locally who can do the paving and the landscaping of the site, so beautifying the area around the trees, making a paved walkway up to the statue itself. ពួកយើងក៏បានទៅទស្សនានៅអាពោពោផ្ទាល់អញ្ចឹងកណ្ដុរនឹងពិតជាមានភាពតាក់ទាញមែនខុសពីកណ្ដុរធម្មតាបន្ទាប់ពីយើងបានទៅទស្សនានៅកន្លែង Oppo Center នេះហើយយើងក៏បានផ្ដិតយករូបភាពអញ្ចឹងខ្ញុំបានជ្រើសរើសរូបមួយស្លឹកដោយសារយើងគិតថារូបស្លឹកហ្នឹងមានភាពតាក់ទាញអញ្ចឹងយើងក៏ចាប់ផ្ដើមក្នុងការ sketch ត្រាស់ឲ្យរូបកណ្ដុរយើងវាមានភាពស៊ីមេទ្រីគ្នាតាក់ទងទៅនឹងຂະຫນាតទំហំកម្ពស់ stand អញ្ចឹងសម្រាប់ stand របស់យើងក៏យើងបាន design ទៅលើ
ក្រឹបមីនដោយសារតែកណ្ដុរហ្នឹងជាប្រភេទកណ្ដុរក្នុងការរុករកមីន នៅពេលដែលពួកយើងបានរកឃើញមីនបានមួយគ្រាប់មានន័យថាយើងបានជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សបានម្នាក់ឬច្រើនអ្នកហើយយើងបានធានាសុវត្ថិភាពជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចប្រកបមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការដូចជាដាំដុះដំណាំបានឡើងវិញផងដែរ When we are training our rats, we have tests in every single stage, and we have only 3 chances. So if a rat is missing the first chance of test, then he have 2 times to go. But for Magawa, it was like, boom, every single chance of first attempt is passing. First attempt was passing all the way. By 9 months, he finished already his training. He was full competent to be sent abroad. So in 2016, this rat started to work operationally in the minefields in Siem Reap. After 2 years later, this rat Magawa was moved to another team in Brave Here, working around the Brave Here temples. After his work there, this rat Magawa, he was most successful rat in Apopo, and he found more than 100 landmines and other explosives in Andover. អញ្ចឹងរយៈពេលនៃការឆ្លាក់របស់យើងមានរយៈពេល2ខែរយៈពេល2ខែហ្នឹងគឺពួកសិប្បកររបស់យើងគឺឆ្លាក់ទៅតាមដំណាក់កាលនីមួយៗដោយពឹងផ្អែកទៅលើຂະຫນាតជាក់លាក់របស់អតិថិជនដែលគាត់ចង់បានសិប្បកររបស់យើងគឺយើងមានគំរូតាំងទៅលើរូបថតដែលយើងបានថតកណ្ដុរគឺអាពពូនៅមជ្ឈមណ្ឌលអាពពូយកមកឲ្យគាត់ទៀងទាត់ឆ្លាក់ធ្វើម៉េចឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងសមទៅតាមរចនាបថនិងចម្លាក់របស់យើងបន្ទាប់មកពេលដែលយើងឆ្លាក់ហើយយើងយកមកតម្លើងនៅមាត់ស្ទឹងជាងតម្រូនៃកណ្ដុរគឺយើងធ្វើអំពីដែកបន្ទះជាតម្រងបែបទៅនឹងគ្រាប់មីនជាងតម្រូហ្នឹងគឺយើងធ្វើនៅរោងជាងរបស់សច្ចៈនៅសច្ចៈបន្ទាប់មកយើងយកទៅមាត់ស្ទឹងជាទីតាំងដែលយើងដាក់តាំងរូបកណ្ដុរបន្ទាប់មកយើងចាក់បំពេញទៅដោយបេតុងខាងក្នុងទៅដាក់ពីលើវានៅចំទីតាំងដែលយើងបានកំណត់ទុក We were very lucky to have this rat Magawa because he gave all what he was supposed to give us. That's why he won that VDSA gold medal. នាងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយជាខ្លាំងនិងមានមោទនភាពខ្លាំងចំពោះកណ្ដុរម៉ាកាវ៉ាហើយវាគឺជាការចងចាំដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការងាររបស់គាត់ហើយវាគឺជាការទទួលស្គាល់បែបសកលលោកចំពោះតួនាទីរបស់កណ្ដុរម៉ាកាវ៉ានៅក្នុងការបោះសម្អាតមីនហើយមួយវិញទៀតវាក៏ជាអនុស្សាវរីយ៍មួយដើម្បីឲ្យភ្ញៀវបរទេសភ្ញៀវនៅក្នុងប្រទេសឬក៏ភ្ញៀវទូទាំងសកលលោកដើម្បីបានមកទស្សនាកាន់តែច្រើនជាងមុនថែមទៀត It's really important to us that people all over the world understand the challenges that countries like Cambodia face in the aftermath of conflict. And initiatives like this statue that we're building, we hope will really help to raise the profile of mine action efforts worldwide and the kind of contributions that humans and animals can make to making the world a safer place. In the red brown earth where the children would not play, you were small, you were steady, you were sniffing out the graves of yesterday. Tiny feet on the fault lines, tail drawing circles in the dust. Every breath was a question, every answer was our trust. Heroes come in many forms, sometimes clothes, sometimes worn out shoes. From the rice fields to the border storms, every life that walks is one we choose. Little giant, gentle nose, you were brave so they could grow. Heroes come in many forms, you were one the world should know. Under woven roofs, people whispered you by name. Silver bowls, yellow flowers, turned a worker to a flame. You never held a weapon, still you fought the hidden war. Found the danger in the daylight, left a pathway to the door. Heroes come in many forms, sometimes paws, sometimes weathered hands. From the village to
More than 100 landmines and explosive remnants of war were cleared through his work. And we know one landmine can destroy a whole family.